Shreshtam manamapi Rishachiputram Atra Surupam Rupam Tasyakacham Purim Maturim Goshtuvartim Radha Kundam Giribaram Ahoradika Madhvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemabhadvyadchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Shama Sundar Sakanda Shikar Smarahasmuli Managa Radhikar Sakamama Kripanete Supriyacharna King Kurim Kuru Tavayvasmi Najvamittayavana Jivikyaya Devi Tam Namaha Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasri Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Parama Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturvasa Kripas and Pagin Pavani Vaishnavi. Shiva Gurudeva. By the courses mercy of Sri Guran Kwaranga, we have been hearing and deliberating on the perspective of Srila Bhaktivinoda Thakur in regard to these two dramas of Rupa Goswami, Sri Vidagdha-Madhava and Sri Lalita-Madhava. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы продолжаем обсуждать и размышлять о мнении Шрилы Бхактивинода Thakura по этим двум драмам Шри Рупа Госвами Пада, Шри Vidagdha-Madhavi и Шри Lalita-Madhavi. Srila Bhaktivinoda Thakur has revealed that this article, it came after a conversation that he had with one Vaishnava who had the highest respect for Vidagdha-Madhava because it was all very beautiful Vrindavan Leela,
and Shuddha Parakya Bhav, but he would give pranam from far away to Lalita-Madhava, because though it begins in Vrindavan, Krishna there goes to Mathura, Dwarka, and it concludes with the marriage of Radha and Krishna. И сам Шрила Бхактивинода Thakura в этой статье пишет, что эта статья – это плод его общения, обсуждения с одним знакомым вайшнавом, который был восхищен Шри Vidagdha-Madhava, считает это драмой о славе Паракея расы, сладких вриндаванских лик Кришны, но он очень настороженно, как-то с прохладцей отнесся к Шри Lalita-Madhavе, которая описывает путешествие Кришны в Мадуру, затем в Двараку и свадьбу с Радикой. Он считал, что эта драма описывает свадьбу, и посему не испытывал никакой тяги к ней и не имел никакого вкуса. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna nyo yadu sambuto yapunasu statapara barinda banam parichadya sakochin naiva gacchati. That Krishna, who is the son of Vasudeva in the Yadu dynasty, he is the impurna, but Krishna is purnatamam. Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, что Васудев Кришна, он пурна, но вриндаванский Кришна пурнатама. So, the Krishna in Dwarka is a Vaibhav Prakash expansion of Krishna in Vrindavan. А Дваркадеш Кришна – это Вайбхав Пракаш вриндаванского. Vrindavana Parichadya Sakochin Naivagachati. And Sri Krishna never takes a step outside of Vrindavan. И Кришна ни на шаг не отлучается из Вриндавана. So on the basis of this devotee that Srila Bhaktivinoda Thakur was discussing in, even he could not find any joy in the verse composed by Rupa Goswami. Priyaso yam Krishnas hatsari Kurukshetra militas, where in Kurukshetra, Radharani said, I am the same Radhika and he is the same Krishna. And we are meeting, as we did in our youth, now at Kurukshetra, which is outside of Vrindavan. So he felt that even this verse, for him, was a bhava virod. It was contrary to the cultivation of his mood of a Shuddha Parika Bhav in Braja. И поэтому этот знакомый Шрила Бхактивинода Thakura, этот преданный, так как он принял вот эти слова Махапрабху как уставы для своего баджана, он даже ему не особо нравился этот стих Рупы Госвами Пада, описывающий встречу Радхики и Кришны на Курукшетре. То есть он считал, что это было бхава виродкой для его, неблагоприятным для его культивирования настроения чистой параки вриндаванского настроения. Srila Bhaktivinoda Thakur did not aggressively propose that, this is wrong and this is right. He said, there are two types of rasik bhaktas. One is the ek anga aswadaka, the person who tastes one aspect of the rasa of Krishna's premamaya lila, and the other is sarva anga aswadaka, one who tastes all the aspects of prema. И как всегда, будучи очень великодушным и широкомыслящим, Шрила Бхактивинода Тхакур начинает твердо оспаривать правоту одной позиции, а он очень либерально говорит, что есть вайшнавы, которым нравится одна, это анга асвадак вайшнав, тот, которому нравится вот одно определенное настроение расы, а есть сарва анга асвадаки, вайшнавы, которые вкушают расу всех видов. Just like even here in Vrindavan, there are what are recognized as the Braj Rasik Sampradayas who focus exclusively on Nitya Milan. Only Radha Krishna are playing in the Nikunj all the time. No Madhya Yashoda, no Nanda Maharaj, no cowherd boys, what to speak of Mathura or Dwarka or anything. And they consider that is, in their own conception, that we are Ananya Rasik, one-pointed Rasiks. И далеко ходить за примерами не стоит. Даже тут во Вриндаване есть такое ответвление одной сампрадай, которое почитается как Браджа Расики Вайшнавы, и они фокусируются исключительно на Нитья Милане, Радхи и Кришне. То есть ни в каком же деле они ничего другого не признают, там нет места ни маме Ешоде, ни Нанде, ни коровам, ни Саки, ничему. И они гордятся этим, они считают, что мы сфокусированы на вот этой Ананья, вот этом Милане, то есть мы Ананья Бхакти, и нас интересует только вот эта главная, вот эта встреча Радхи и Кришны в Никунже. So, if someone has such a perspective,
then they may perceive Gaudiya Vaishnavas and even the writings of the Rasik Acharya Shiromani, the crushed jewel of all Rasik Acharyas, Rupa Goswami, to be actually not Ananya Rasik. That he's going here and there in the different rasas, Dasya and Sakya and Vatsalya and Mathura and Dwarka. То есть вот эта концепция, допустим, Нитя Милана, это их концепция, и они верят в ее свято и считают себя ананья-расиками. И такие люди преданные, они даже не понравятся идеи Маханубхави Шрупа Госвами Пада. Они подумают, что он слишком отклоняется. Расик Широмани. Расика Широмани, что он сильно отклоняется от вот этого главного, ключевого, вот этой Никунджа расы. Зачем он там что-то говорит о Дасе, о Ватсале, о Саке, это не важно, это не так интересно. But to come to such a conclusion, it would be a mistake. Но это будет глубоким заблуждением, такой вывод, такое пренебрежительное отношение к этим всем важным расам, это серьезное заблуждение. Namo Bhaktivinoda Satidananda Namine Gaura Shakti Supaya Rupanuga Varayate. Srila Bhaktivinoda Thakur is the foremost of Rupanuga Vaishnavas. And if someone will very humbly proceed in bhakti, in the dhara, in the flow of Srila Bhaktivinoda Thakur's conception, then the complete conception of Srila Rupa Goswami will be available to that person. И так как Шрила Бхактивинода Тхакур, он один из наилучших Рупануга Вайшнавов, более серьезных, если кто-то искренне прислушается к Вичардхаре Шрила Бхактивинода Тхакура, его философским размышлениям, то этот человек приблизится сильно к Рупе Госвами, Паду, к настроению Рупы Госвами. So it is not that the Saravanga Aswadak Rasik Vaishnavas are not Ananya. They are one-pointed in the Shuddha Parakya Bhav. Это не значит, что Сарва, Анга, Асвадика, Вайшнавы, что они не ананья в Мадхурья расе. Они полностью ананья, они полностью сфокусированы в Параке Мадхурья расе. And they experience in both dramas, Vidagdha-Madhava and Lalita-Madhava, one Akhanda Rasa, one undivided experience of the pure Parakya Rasa. Их восприятие Madhurasa. Лалита-Мадхава ничем не отличается от восприятия Unnat Ujjvala Rasa. Шри Видагдha-Madhava, потому что они вкушают эту одну неделимую Аканда-расу, вот это Паракия So, расу. how is it possible to experience Akhanda, an undivided, one singular mellow in these two dramas, when one of the dramas has so much action going on in Mathura and in Dwarka, and even culminates in the marriage of Radha and Krishna? This is the burning question. Ну как удержать вот эту концепцию анания расы, когда внешние действия происходят в Лалита-Мадхаве, там, и в Матуре, и в Двараке, и все заканчивается свадьбой Радхи и Кришны. Как можно проникнуться настроением Параки? So, Srila Bhaktivinoda Thakur brings our attention to the prayer of Yogamaya Purnamasi Devi in the end of the seventh act of Vidagdha-Madhava. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакур хочет обратить наше внимание на молитву Пурнамаси Йогамайи, выраженную в завершающем акте Шри Видагдha-Madhava, в седьмом акте. See, Krishna, he tells the Purnamasi Devi, "Oh Bhagavati, noble lady, what more can I do to please you?" You said Vidagdha-Madhava. Vidagdha-Madhava. The end of Vidagdha-Madhava. So you can take this end of Vidagdha-Madhava. It is like coming just before the beginning of То Lalita-Madhava. есть вот это конец Видагдha-Madhava, и можно считать это мостиком в Лалита-Мадхаву. То есть и Кришна говорит: достопочтенная Пурнамаси, что я еще могу для вас сделать? Purnamasi Devi shed tears of joy and she said, "Oh Gokula Bandhu, now my life is successful, but still there's one thing I want to ask from you." Со слезами на глазах Пурнамаси Деви говорит: о, Гокула Банду, моя жизнь увенчалась успехом, но все же мне хочется обратиться к тебе с одной просьбой. Partayan guna brinda madurim, adi brindavana kunja kandaram, saharadikaya bhavan sada shubham abhyasyatu keli vibramam.
spreading the sweetness of your qualities and pastimes. O Krishna, along with Srimati Radhika, in a state of bewilderment of prem, may the two of you enjoy your amorous pastimes here in Vrindavan, sada, forever. Сделай так, чтобы опьяненный всеми своими достоинствами и талантами ты вместе с Радикой являл свои сладкие лилы тут сада, то есть всегда, всю вечность. And Sri Krishna said, Tatastu. И Кришна So be it. отвечает, да будет так. So we see that Krishna has agreed that he will enjoy his pastimes with Radhika in Parakya Ras in Braja forever. То есть уже тут в завершении Видагдha-Madhavы становится очевидно, что Кришна пообещал, то есть гарантирует Пурнамаси, что он всегда будет являть Паракия Лилы с Радикой. The Parakya Lila is not an illusion that one day it will disappear and everyone will realize, oh, this was not true. Надо понять, что не It's an что-то eternal reality. временное, что какое-то шоу или какое-то поднастроение, и они являются Паракией, потом приходит конец Паракии, и все понимают, что это в прошлом, теперь они женаты. Нет, это вечная реальность в Браджа. So, Srila Bhaktivinoda Thakur explained that just as in Braj, there is separation and also obstacles caused by the Chandravali and Jutila and Kotila, etc. And this nourishes the Madhuras, Parakya Rasa. So in the same way, this pastime of Sri Krishna, leaving, going to Mathura, this separation, and then going to Dwarka, this separation, and many obstacles, such as Rukmini and so on. And then even becoming married, the Samanjasarati becomes an obstacle also that causes Radhika to hanker for those days of the beautiful pastimes of Parakya Rasa. So all of these things, essentially, they are not changing rasa, but they are there just as Chandravali and Jutila make obstacles to increase the rasa in Braj. So all of these pastimes of distance separation and even being married, ultimately, they are to nourish the Parakya mood. И подобно тому, как во Брадже существует множество препятствий в форме джатилы, чандравали, мукары, общества, времени суток, которые подпитывают самбог-расу Паракия встречи Радхи и Кришны, аналогичным образом все вот эти внешние факторы Мадуры и Двараки — это такие же препятствия, такая же оппозиция, вот эти приключения, даже сама свадьба Радхи и Кришны — это препятствие их вот это вкушению Паракия самбог-расы. So one may make an argument, but Krishna in Dwarka and Mathura is Vasudev Krishna, the son of Vasudev, the Vaibhav Prakash expansion of Vrindavan Krishna. Кто-то может так комментировать, но Кришна в Мадхуре и Двараке — это Васудева Кришна, это экспансия Вриндаванского Кришну. We can say that yes, this is true for the Mathura Basis. Мы можем согласиться, сказать, да, с ракурсом Мадхура Васи And the Dwarka Basis. и жители Двараки — это действительно... But for the Braja Basis, that Krishna who goes there, it's their Krishna of Vrindavan. Это Васудев Кришна. Но для Враджабаси тот Кришна, который уехал в Матуру, и тот Кришна, который живет в Двараке, это никто иной, как им Вриндаванский Кришна. It is not only that they are thinking in this way, but really it's not. И это не то, что это их такое мнение, но это не факт. And it's not that only they have to think like that way, otherwise it will not be Naravat Lila. И не значит, что им приходится так верить, иначе это нарушит Нарават Лилу. Srila Rupa Goswami in Lagu Bhagavatamrita, he said, Ata prakata rupena Krishno yadu parim brajet brajesha tvam atschadya swam vyanjam vasudevatam. In the Prakat Lila, Sri Krishna from Vrindavan goes to Mathura. И в Лагу Бхагаватамрите Рупа Госвами объясняет, что в проявленных лилах Кришна покидает Вриндаван и уезжает с Акрурой в Мадхуру. At that time, Brajesha Tvam Achadya, he covers his Brajesha Swarup. That means he covers the fact that he is the son of Nanda Maharaj.
И там он скрывает Врадеша Сварупу, то есть скрывает то, что он сын Нанда Махараджа. And he shows to others Vasudevatam. I am the son of Vasudev. Ведет себя как будто бы сын Васудева. То есть это как маска, которую он носит для других. So, then Srila Bhaktivinoda Thakur said, for the Brijbasis, the Leela of Krishna leaving for Braj manifests to them as if it were a dream. А для Браджабаси, как они воспринимают то, что Кришна покинул Брадж, это как сон какой-то дурной. Braja Prakata Leela Yam Trinmasan Viraho Muna. During the Prakat Leela, the people of Braj were separated from Hari for 3 months. Во время проявленных лил Браджабаси были в разлуке с Кришной в течение 3 месяцев. And then after 3 months, he reappeared directly amongst them. Через 3 месяца он снова предстал перед ними. So that means after 3 months, Uddhav came to Vrindavan and delivered Krishna's messages. After hearing the messages of Krishna, then Brijbasis experienced the Pradubhav, the appearance of Krishna there. Это значит, что когда Удхава приехал из Матуры с посланиями от Кришны, вот когда все побеседовали с Удхавой, получили послание, они увидели спортику, то есть Кришна сам предстал перед ними. So Brajai Vihara Manesmin Pradur Bhuva Haro Tada Bhavettasya Pure Yatra Swapnavad Brajavasinam. When Hari appeared there in Braj, then the Brijbasis, who were feeling so much separation from him, they considered that his journey to Mathura was like a dream. И когда Браджабаси увидели перед собой Кришну, они списали всю вот эту разлуку на что это им привиделось, что это сон был, плохой сон. So, the significance of this statement is that for the residents of Braja, if Krishna will apparently, he will leave Braj. Because, I say apparently why? Because in the aprakat form he is always there. But in the prakat leela even, when he leaves Braj and goes to Mathura and goes to Dwarka, when he comes back, either in a pradubhav or an actual return, agaman, then the Brijbasis become overwhelmed with joy and they forget about everything and think, oh, it was just like some type of dream. Вот это описывает субъективное восприятие Браджабаси вот этой ситуации в проявленных лилах, когда Кришна покинул Брадж, отправился в Матуру, затем в Двараку, и когда он является или в спорте, или когда в конце он приходит в Лахаван, возвращается, они каждый раз потом списывают это его отсутствие, что это просто какой-то нехороший сон был, и вскоре забывают об этом снова. In that period of time, which later they think, oh, it was just like a fantasy. Позже они думают, что это все примерещилось нам. The Brijbasis themselves may go to Dwarka and try to meet with Krishna for the sake of finding some slight relief from their separation. Даже сами кто-то из Браджабаси может пытаться Some momentary peace. отправиться в Двараку, хоть одним глазиком на него посмотреть, чтобы как-то удалить вот эту боль разлуки. So, Srila Rupa Goswami has manifested this Lalita-Madhava, and it is also based on his realization. But there's also some evidence for the gopis going to Dwarka in the Puranas. И Рупа Госвами, конечно же, то, что написал в Лалита-Мадхаве, это плод его реализации, откровений, но также есть праман этому в некоторых Пуранах, потому что гопи отправились в Двараку. In the Kartik Mahatmya, the glories of Kartik, from Padma Purana, chapter 32, there it is said, Kaishure Gopakanyas ta Yovane Rajakanyaka, those who were daughters of the Gops, when they were Kishore, when they became the Yovan, in the age of youth, then they became Rajakanyaka, they became princesses, the daughters of kings. В Падма-Пуране, в Картика Махатме, части, прославляющей месяц Картику, там 32 главе говорится, что те, кто были дочерьми пастухов в своей юности, когда они чуть повзрослели, они стали принцессами. And in the Skanda Purana, Prabhaskanda, it is said,
Soda Shaiva Sahasrani Gopis Tatra Samagata. 16,000 gopis, they met together in Dwarka. В Сканда-Пуране говорится, что 16 тысяч гопи встретились вместе в Двараке. So, now we know in Srimad Bhagavatam that the gopis go to Kurukshetra from Braja and the queens in separate forms come also to Kurukshetra. So, this is a different kalpa. And this Leela described in Lalita-Madhava is the Kadachit Ki Leela. It is not all the time, but in one kalpa or another kalpa. Мы знаем, Occasion. что однажды все праджабаси отправились на Курукшетру и также гопи, а из Двараки прибыли Кришна со всеми женами. То есть там царицы это одни личности, гопи другие. Но вот в этой лиле Шри Lalita-Madhava, когда читки лили, это особый случай лила, которая изредка случается таким образом. Вот эти царицы, это уже и есть в Раджа-гопи. So, in the Lalita-Madhava at the end, when Radha Krishna meet and they're united and their marriage takes place, then not only Radhika, Krishna, both of them, they are hankering for those days when they were in Braja. And in this way, Vidagdha-Madhava glorifies the Parakriya Rasa Anvay Rup directly. And Vidagdha-Madhava glorifies the Parakriya Rasa, the Vyatirek Bhav, by the indirect. Anvay Rup, Vidagdha-Madhava and Lalita-Madhava Vyatirek Bhav, yes. И то есть теперь нужно просто понять, что Vidagdha-Madhava напрямую прославляет Паракия Бхаву, а Лалита-Мадхава просто скрытым образом, потому что в конце, когда уже Радика и Кришна женаты, все равно очевидно, что они оба жаждут вернуться в свою юность, быть в отношениях Паракия вместе с Саки, там на берегу Ямуны во Враджи. То есть такое скрытое прославление Паракии. Now, we're still making the platform. Но мы все еще строим. Listen very carefully. Слушайте, поэтому внимательно. King Bhishmaka has made Krishna vow that he will not marry anyone else without the permission of his daughter Rukmini. Царь King That Bhishma Rukmini is Chandravali. made Krishna promise to him. Yeah. А царь Бишма потребовал от Кришны обещания, что он не женится ни на какой другой царевне, не получив сначала разрешения своей дочери Рукмини. То есть Рукмини его первая жена, и ее отец потребовал, что только с ее разрешения Кришна сможет еще жениться. So in the end of Lalita-Madhava, then Queen Rukmini, that is Chandravali has become Rukmini, she consents and she allows Krishna, you can marry Satyabhama. И в конце Лалит-Мадхавы, то есть Рукмини это Чандравали, и она дает свое согласие, благословение. Кришна говорит, ты можешь жениться на Сатьябаме. So the Rukmini, she dissolves the restriction that was placed by her father Bhishmak. То есть она сняла это обязательство, которое отец возложил на Кришну. So now Radha Krishna can be united. То есть она убрала вот это препятствие сама, и теперь уже никто не может остановить вот эту свадьбу. But not only that, see, Krishna had rescued 16,000 princesses Помимо Радики, которая стала from the castle of Narakasur. Кришна освободил 16 тысяч принцесс из дворца Наракасуры. And he wanted to marry them, but he could not because of this promise. But now Rukmini has dissolved that condition. At once, Garuda came flying with 16,000 princesses on his back and landed there. То есть Кришна спас их из заточения, и им понятно было, что никто на них уже не женится никогда. Они хотели жениться на Кришне. Кришна был готов принять их в жены, но вот этот запрет лежал в Рукмини. Но как только Рукмини сняла запрет и разрешила жениться на Сатьябаме, тут же Гаруда слетал за этими принцессами и доставил их всех тоже к Кришне. So now Radhika is saying, oh, all the preparations are being made for the marriage, and so many other princesses have come. And then she looks and sees that Mother Yashoda is arriving for this event. И Радика, то есть видит, что все готовятся From Braj, arriving in Dwarka. к ее свадьбе с Кришной. Тут она увидела, прибывает еще 16 тысяч там невест
Тут она видит, что приезжает семья Кришны, мама Ишода и другие избранники на свадьбу. And Mother Yashoda is crying and saying, "Oh, finally destiny has become friendly to me." Мама Ишода рыдает, говорит, наконец-то провидение сжалилось надо мной. Then Purnamasi Devi said to Radha and Krishna, "Look, look, with Sri Ram on his right side and Subal on the other side, Nanda Maharaj is coming." Тут Пурнамаси сказал, Кришна, посмотри, Радика, вон идет Нанда Махарадж, по одну сторону от него идет Субал, по другую Шридам. And so as Nanda Maharaj arrives, Purnamasi has Radhika on one side and Chandravali on the other. And Radha and Chandravali, they give pranam to Nanda Maharaj. И когда приближает, то есть Пурнамаси стоит, окруженная Радикой и Чандравали, то есть Their new father-in-law. И как только подходит Нанда Махарадж, обе невестки будущие его кланяются ему. And Nanda Maharaj, he said, "Oh, Нанда Махарадж говорит, you are to Radhika and Chandravali, that is Satyabhama and Rukmini. You are both devoted to Krishna for your whole life, and you consider him more dear than your own life." Он говорит, вы всю жизнь любите его и дорожите им больше собственной праны. So may you be blessed with all good fortune. Поэтому я вас благословляю обеих всей удачей, благополучием. So then, Purnamasi Devi said, "Oh, just see. The Arundhati is coming here, the chaste, very chaste lady, Arundhati." И тут Пурнамаси говорит, смотрите, вон идет Арундати, это одна из самых целомудренных женщин Индии. She is the wife of Vashishta. Супруга Вашишты. And also, Lopamudra, the wife of Agastya Rishi. И вон идет Лопамудра, супруга Агасти Риши. Then Brinda Devi has a form in the Nava Brinda garden. And so her name is Nava Brinda in Nava Brindavan. И в этом дворце, сделанном Вишвакармой, в этом саду, то есть как новый, называется Нава Вриндаван, после Вриндавана, там тоже своя Бринда, Нава Бринда живет. Look, look, Indra, the king of the demigods, is coming with his wife Sachi, the daughter of Puloma. И она говорит, смотрите, вон прибывает Индра с супругой Шачи, дочерью Пуломы. Lord Shiva's friend Kuvera is coming here with his wife Riddhi. А вон друг Шивы Кувера идет с женой Риди. Oh, the son of the sun god, Yamaraj, is coming here with his wife Durmurna. А вон Ямарадж, сын солнца, идет с супругой Дурмоной. Varuna Dev is coming with his wife Gauri. Варуна идет с супругой Гори. Surya Dev is coming with his wife Sangya, who is the daughter of Vishwakarma. Сурья идет с Санди, дочерью Вишвакармы. Marut is coming with his wife Shiva. А Марут идет с супругой Шивой. Agni Dev is coming with his wife, who is the wife of Agni. Агни. Swaha. И вон Swaha is the wife of fire. с женой Сваха. And Chandra is coming with his wife Rohini. А Чандра идет со своей дорогой Рахини. So in this way, this is a great event. Krishna is going to marry the Radhika and the 16,000 princesses. All the Brijbasis have come. All the great rishis and their wives and all the demigods and their wives are coming. Radhika is seeing for this event. То есть и вот на этот праздник, на это торжество, свадьбу там Кришны с Сатьябамой, то есть с Радикой, со всеми 16 тысячами вот этими принцессами собирается весь райский бамонт, и Радика наблюдает, как это все происходит вокруг нее, все это торжество. Now, one voice from behind the scenes says, "Oh look, the florist Sudama has made so many beautiful flower garlands for this occasion." И тут кто-то говорит, ой, Судама, поставщик цветов, он приготовил множество красивых букетов и цветочных украшений. Oh, and the washerman from Mathura has come with so many new garments. А прачечник из Матуры прибыл с подарками, принес много нарядной одежды. You know, when Krishna came from Braj to Mathura, then he gave mercy to the washerman, to the garland maker, and someone else also. Who was that? Gobja. Кришна, когда, помните, он одарил милостью там прачечника и
A voice said, "Oh, look, Kubja has prepared so many scented ointments to Ой, offer in this wedding." смотрите, Кубджа приготовила масла для церемонии тоже. So all these characters from Mathura that you hear in Srimad Bhagavatam, they're all there in Dwarka. Why? Because when Jarasandha was attacking, one night all the Mathura Basis, they went to sleep, and by Yoga Maya, when they woke up, they were in a fortress surrounded by the ocean in Dwarka. So the same persons, famous characters from Mathura, they're also there in Dwarka, and now they're coming and employing all their skills in this celebration. То есть откуда там Кубджа и все эти жители Матуры, потому что когда Джарасандра все время штурмовал, и там уже во время 18-го штурма Йога Майя просто перенесла всех жителей Матхуры в Двараку, в эту крепость посреди моря. Поэтому они там дальше и живут. Then Lalita, in the form of Jambavati, she says to Vishaka, "Oh, by seeing this sangam, this meeting of Radha and Krishna, just by seeing this, your life has become successful." И Лалита с Вишакой тоже там, только теперь Лалита это уже Джамбавати, она говорит, глядя на эту встречу Радхи и Кришны, мы просто уже, твоя жизнь увенчалась успехом, Вишака. Purnamasi Devi said, "Oh, son of Yashoda, we have all the ingredients for the Abhishek ceremony. So now the area of the wedding, the arena of the wedding is decorated. So go now and decorate that wedding arena with Shrimati Radhika and then with the other princesses one by one." И Пурнамаси говорит, о сын Яшоды, все готово для свадебной церемонии, пожалуйста, отправляйся туда на свадебную эту сцену с Радикой, и затем туда тоже явись каждой из этих 16 тысяч принцесс. So at that time, Krishna tells Radhika, "Oh queen of my life, you can ask any favor from me. What can I do for you? И в этот момент Кришна говорит, королева моего How can I сердца, please you?" королева моего сердца, проси у меня, что хочешь. So Radhika is overwhelmed. Радика, конечно, преисполнена эмоций. Said, "What more can I ask for? I've been reunited with all my Sakhis. Она говорит, чего я могу еще хотеть? Я снова оказалась со своими лучшими подругами, снова встретилась с ними. Oh, I've been reunited with my sister Chandravali. Я нашла свою сестру, теперь Чандравали. I have Yashoda as my mother-in-law. Наконец-то Яшода моя свекровь. And I have your company. It gives me the greatest happiness. So what more can I ask for?" И у меня теперь есть снова ты, радость моей жизни. Чего мне еще хотеть? So then, Karunam Kurumai Karuna Bharite. Radhika is so full of mercy. Так как Радика полна She милости, asks for a benediction, not for herself, она просит что-то не для себя, but for someone else. а для кого-то другого. Who could that person be? За кого она может сейчас просить что-то у Кришны? Listen. Слушайте. Chirada shamatram tvari vichaya anta stiridio. Please grant me this benediction. Дай мне исполни следующую просьбу. To those persons who reside in Vrindavan and for a long time with a steady heart they yearn to attain your lotus feet, then kindly appear before their eyes in your Kishore form. Я хочу следующего от тебя, чтобы те, кто живут во Вриндаване, во Врадже, и в течение долгого времени они серьезно занимаются духовной практикой в надежде обрести твои лотосные стопы, яви себя им в своем изначальном облике Кишора. Oh, that means, those who are coming here and staying in Vrindavan and tolerating the smoke and all the difficulties and everything, with a steady heart yearning, how can I serve Radha and Krishna? Radhika is praying for you. То есть Радика замолвила слово If you fit that description. за тех из вас, кто соответствует вот этому описанию, кто приезжает сюда во Вриндаван, кто с решимостью и соблюдает, практикует бхакти тут, кто, невзирая на весь дискомфорт, и мучения, и дым, там, и все эти лишения и тяготы, все равно
практикует и соблюдает ниям севу, то вот за вас Радика и обращается с этой Can you просьбой. imagine? She disappeared under the waves of Jamuna, went to the sun planet, became Satyabhama, and went through so many difficulties, and now she's finally united with Krishna, and Krishna asks, take a benediction, and she's thinking of her devotees. Ну представьте, вот как характер Радики, что сколько она уже ушла под воды Имуны, оказалась на планете Бога Солнца, стала Сатьябамой, переместилась в Двараку, наконец-то обрела своего возлюбленного Кришну, и тут за пару минут до свадьбы, когда Кришна готов исполнить любую ее прихоть или каприз, Радика замолвила слово за своих преданных. Vishvananandini ki jai, Parama Karunamayi ki jai. But then she remembered something else. Но затем она припомнила кое-что еще. Kimcha. Oh, one more thing. О, и кое-что я еще позабыла. Yate lila pada parimaladud gari banya parita. She said, Oh Krishna, you who play so sweetly upon your flute. Кришна, который так сладко играет на флейте, ты, который так сладко играешь на флейте. Give me this benediction that you may always play in the beautiful forest of Vrindavan with us gopis who are the Chatula Pashupi Bhav, the restless. Дай мне следующее благословение. Всегда являй свои игры во Вриндаване, на берегу Ямуны, в рощах, там вриндаванских лесов с нами, Чатула Pashupi. Чатула Пашупи с нами, пастушками такими, And who are Mugdantara, completely bewildered. такими чанчал пастушками, которые находятся в полном помешательстве. So this Chatula Pashupi Bhav means restless cowherd girl mood is actually a synonym, if you like, for the technical term that we say is Parakya Bhav. Вот это Чатула She cannot, Radhika will not speak it with terms of Siddhanta. Пашупи. She's speaking as she experienced. So, as a restless cowherd girl, let me meet with you in Vrindavan. И вот когда Радика говорит, что играй с нами такими беспокойными пастушками, то есть это синоним того, что говорит паракия раса, то есть играй с нами, то есть будь с нами в таких незаконных отношениях. See, Krishna replies, Priye tatastu, oh my beloved, let it be, so be it. Да будет так, любимая, отвечает ей Кришна. So then, Radhika said, how will it be? Радика спрашивает, а как это случится? Because now we're in Dwarka and we are married. То есть мы уже... Oh, it's my desire, but how will it actually be true? То есть Радика несерьезно отнеслась ему, да будет так, потому что, ну как это теперь, как будет, мы тут уже в Двараке, все тут уже родственники, все мы женаты. Then suddenly, Ekanansa, who is the Yoga Maya of Dwarka, she casts aside the curtain. That means that the scenery of Dwarka disappears. And Radha Krishna sit there in Vrindavan. И то есть в этот момент Эканамса, то есть это йога майя Двараки, тут же она выходит и отодвигает занавес, и смена декораций тут же с Двараки на декорации Вриндавана. And Ekanansa says, Oh my Sakhi Radha, have no doubt. Because she's wondering, what's happening to me? What's happening to me? She said, have no doubt that you are standing in the beautiful Gokul in Braja and your beloved is at your side. В растерянности, смятении Радика смотрит по сторонам, не понимая, что происходит, не веря своим глазам. И Эканамса говорит, о, моя дорогая Саки, ты не сомневайся, твой возлюбленный исполнил свое обещание. Вы действительно во Вриндаване. Then Radhika is bursting with emotion. She loses her composure. Ну вот тут Радика теряет полностью самообладание от радости. And Gargi, the daughter of Gargacharya, says, Oh Saki, compose yourself, compose yourself. Тут уже чувства стали настолько сильными, что Гарги успокаивает Радику. Говорит, Саки, возьми себя в руки, возьми себя в руки. So then Radhika composes herself and gives a crooked sidelong glance to Krishna. И Радика... What did you do? Радика берет себя в руки и бросает катакшу на Кришну. Говорит, и что это ты устроил? Krishna said, Как у тебя это получилось? Krishna moves his eyebrows.
Кришна, What else can I do for you? Кришна подмигивает любимой, говорит, для тебя я готов на что угодно. Then Radhika smiled. She said, "Oh, unseen by anyone, let us decorate the kunj of Vrindavan." И Радика улыбается, расплывается в улыбке, говорит, давай невидимо ни для кого украсим кунджу Вриндавана. And then Radha and Krishna, they disappear into the kunj. Jai Jai Radha Krishna Jugala Milan. И они удаляются в кунджу. So, now, Srila Bhaktivinoda Thakur is giving the conclusion that the significance is that this meeting of Radha Krishna in Dwarka is afterwards experienced as if it were a dream. И Бхактивинод Тхакур подчеркивает, говорит, вот в конце Лалита-Мадхавы то, что как Радха и Кришна списали вот это, все события Двараки на какой-то там сон. That was manifested by Yoga Maya. Что это что-то было какое-то фикция, это что-то какое-то было что-то создано йога In майей. order to nourish the Parakya mood. So this momentary Swakiya caused an anxiety that actually nourished the Parakya mood. Они отнеслись к этой свадьбе в Двараке как аттракциону йога майи, которая просто как припугнула им, что они лишатся паракии, чтобы нас опять ввести в такую пикантность. Такая встрясочка легкая для них была, и они такие довольны, что, слава Богу, все это было просто... So Srila Bhaktivinoda Thakur said in the first part of Vidagdha-Madhava that Purnamasi said that the marriage of the gopis with their husbands was just false. It was manifested by Yoga Maya to give that impression. So similarly, this marriage of Krishna with Radhika was also like that, manifested by Yoga Maya to nourish the Parakya rasa. В первой главе Видагдha-Мадхавы Пурнамаси объясняет, что все эти свадьбы гопи с другими пастухами это была фикция, просто это ее колдовство было, гипноз такой макс. И то же самое случилось, и свадьба Радхи и Кришны в Двараке, это тоже из той же категории, как проделки йога майи. So, it should be understood that the Parakya rasa is eternal. Поэтому важно раз и навсегда понять, что паракия раса вечная. Krishna never leaves Vrindavan. Кришна никогда не покидает Вриндаван. He was not married to Radhika, Он не женился на Радхике. but rather all these pastimes of Radhika entering into the water and leaving this world and so on, and then almost dying in separation and then meeting with Krishna and then finding herself back in Vrindavan, these are actually the prema dasha. Все вот эти приключения Радхики с того момента, как она ушла под воду, и до того момента, как она вышла замуж за Кришну в Двараке, это все было проявлением према даши. The word dasha means a state or condition of prema. Даша — это состояние, такой этап. Now Srila Bhaktivinoda Thakur is revealing another level. И сейчас Шрила Бхактивинод Тхакур копнет глубже. Just like, we sing, Radha Kunda Tate Kalinda Tanaya Tiri Chobangsi Bate Prem Unmadava Sad Ashesha Dashaya Grasto Pramato Sada. The 6 Goswamis would wander sometimes on the bank of Radha Kund, sometimes in the bank of the Jamuna at Bangsi Bhat. Prem Unmadava Sad, that means completely helpless and under the control of the madness of love, they experience ashesha dashaya. That means unlimited dasha, prema dasha, unlimited states of existence due to the madness of prema. Как описывается жизнь Госвами, что они перемещались по вражу, то посещали берег Радакунды, то шли к берегу Ямуны, то в Вамсиваду. И все это время они вкушали вот эти разнообразие, вот это према даши. So even the explanation that Yoga Maya has done this is subordinate to the prema dasha of Radhika. It's actually the prema dasha of Radhika. And within that context, Yoga Maya is having the leela of managing it so that Radhika doesn't know that actually it's her prema dasha. Understand? То есть на самом деле с глубокого ракурса према даша Радхики все это затеяла, но внешне
как провинившись, это йога майя, то есть как йога майя приходится как взять на себя ответственность, чтобы как-то Радика себе это как-то объяснила, потому что это все игра ее любви, ее захлестывающих трансцендентных эмоций. And so understand Srila Bhaktivinoda Thakur's final point. The reason this is Akhanda Rasa is because the whole adventure is a Premunmada Dasha of Radhika in Braja. Поэтому вот это главный That's the ultimate. главный вывод Бхактивинода Thakura, что заключение, что все это Аканда Раса, потому что вот эти все события, там, и даже эта свадьба в Двараке, это не что иное, как игра, вот это прем Унмада. And within that context, Yogamaya is managing the Leela. That is only a conceit, that Radhika can have a Naravat Bhav. Но то, что это йога майя заведует всем, это просто уже как такое как оправдание того, чтобы когда предоставить Радике вот эту нарват бхавы, сделать их человекоподобными, это все сваливается на йога майю. Because ultimately, Radhika is Purna Shakti, even Yogamaya is her expansion. Хотя надо же понять, если Радика Пурна Шакти, то йога майя включена в нее, то есть это лишь часть ее. Do you understand why this is Akhanda Rasa now? From the perspective of pure Rupanugas. С ракурса чистых Рупануга Вайшнавов это все одна Аканда Раса. That other Vaishnava was making a big mistake. But by the mercy of Srila Bhaktivinoda Thakur, the Chaitanya Manobhishta, the innermost heart's desire, was manifest by Rupa Goswami in this drama. То есть тот знакомый Шрила Бхактивинода Тхакура, он заблуждался, у него было слабое такое незрелое восприятие расы, но по милости Бхактивинода Тхакура So понял. we can give some example how even Yogamaya, the Leela Shakti, acts within the context of the Premunmad Dashas. То есть мы можем привести примеры, доказательства того, как йога майя действует под юрисдикцией этой према-унмад Даши. In Gopal Champu, all the Brijabasis, they are so worried about Krishna because they have heard that Shalva is bombing Dwarka and destroying Dwarka with his airship. Гопал Чампа описывает, что как сильно все браджабаси переживают за Кришну, потому что они узнали, что Шалва бомбит в своем воздушном корабле. Он бомбит из воздушного So корабля. Brinda Devi is crying. Он бомбит Двараку, и Бринда вообще в And истерике. she goes to Purnamasi Devi saying, "Oh, Yogamaya Purnamasi, there's no hope, there's no hope." И Бринда идет и делится переживанием с Пурнамаси и говорит, да все безнадежно, безнадежно. What should we do? Что нам делать? Tell me what is going to happen in the future. Пурнамаси, что произойдет? Скажите мне, что произойдет? Purnamasi Devi said, "My heart is so disturbed that I cannot even remember my own body. I cannot understand even what is right in front of my eyes right now. What to speak of what will happen in the future." А Пурнамаси говорит, откуда я знаю, я себе места не нахожу от беспокойства, я даже не помню, кто я и где я, откуда мне знать, что случится в будущем. Brinda Devi said, "But Purnamasi, you are the Leela Shakti. If you are not in charge of the Leela, then who's in charge of the Leela?" Бринда в растерянности говорит, подождите One minute. минуточку. Вы, Пурнамаси, йога майя, если вы не знаете, что произойдет, кто знает вообще? Purnamasi, you're also the Leela Shakti. Пурнамаси, So why are you crying? Don't only make the accusation to me. Ты тоже Лила Шакти, а ты чего плачешь тогда? Brinda Devi said, "What is going on?" Бринда сказала, что происходит с нами? Purnamasi Devi said, "Oh, it's because we've been associating with the Brijbasis and their preeti. Their love is the contagious. So now we've become the influence by this preeti of Braja. We cannot understand what's going on." Пурнамаси сказала, ты знаешь, что произошло? Мы слишком долго тут живем среди Браджабаси, и их прити, их любовь заразительная, и теперь мы тоже в таком заблуждении находимся, как они. Purnamasi Devi said that though Krishna is the shelter of everything, but even Krishna himself is lost in this preeti, this love. Опора всего бытия, но даже он заблудился, потерялся в их прити. So in this way, the conclusion is, Krishna never leaves Braj, Radhika never leaves Braj, yet still the Lalita-Madhava is Akhanda Rasa because the whole thing is a Prema Dasha. Вывод, что Кришна никогда не покидает Брадж, Радика никогда не покидает Брадж, это все Аканда Раса, потому что все приключения Радики и Кришны там в Двараке, это все просто вот это
любовное помешательство радики, то есть ее према унмаддаша.